السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين grade 2. Today we're gonna explain the array. Okay, what is the meaning of the array? The array consists of rows and columns. Rows and columns. What is the rows? The rows is the horizontal line like this, and the columns and the columns is the vertical line and the columns is the vertical line. Okay, again يبقى the rows is the horizontal line or the sleepy line, and the column is the vertical line or the standing up line. Okay, let's clean this. يلا مع بعض نشوف. Okay, in the first array أنا عندي R. How many rows? I've got 2. How many columns? 1 2 3. I've got 3. Okay, طيب in each row I have 3. In each row I have got 3. So the equation أو the addition sentence 3 plus 3, so it's equal 6. لو عملت counting للelements اللي موجودة عندي أو teddy bears اللي موجودة عندي هلاقيها 6. So the answer will be 6. طيب I can represent the addition sentence by using the column. How many teddy bears in each column? I've got 2. 2 plus 2 plus 2. So it's 2 plus 2 plus 2. 2 is repeated 3 times. So it's equals 6. Okay, يبقى أنا عندي هنا array consists of rows and columns. دايما always I mention أو I write the rows first. Okay, then I will write the columns. عندي طريقتين to represent the addition sentence by using the rows. أول واحدة يبقى count how many elements in each row and add them. هنعمل لهم plus ونطلع and columns برضو نفس الكلام. I will find in each columns and add them. So ملاحظين we notice that the answer is the same. يبقى the array contains 6 elements. خلاص. In the next one I've got rows. R. It's a row. It's a sleepy line. How many rows? Is 4. How many columns? 1 2. It's 2 columns. In each row I've got 2. يبقى 2 plus 2 plus 2 plus 2. يبقى الاديشن sentence بتاعتي 2 plus 2 plus 2 plus 2. لما عملت counting هلاقيها equals 8. طيب هذا how many columns how many elements in each أو how many cars in each column؟ عندي في column الواحد في 4. يبقى 4 plus 4 equals 8. بيقول لي the array has greater sum than the array اللي هي الarray بتاعة الcars greater than the array of teddy bear. ليه؟ عشان هي عندها elements أكتر. أوكي؟ طيب تعالوا نشوف هنا كده بقى اللي بعده. أوكي. I need to know the name of this array. قلنا the array consists of rows and columns. يبقى أنا هعمل write R and C. First we write the rows first. How many rows? 3. خلينا نكتب بلون color تاني. Different color. I've got 3. Okay. How many columns? 1 2 3 4. I've got 4. I need to write the addition sentence. How many rows? How many elements in each row? 1 2 3 4. يبقى 4 plus 4 plus 4. يبقى نكتب 4 plus 4 plus 4 equals. لو عملنا للarray counting هنلاقيها، أو لو عملنا 4 plus 4 equals 8 plus 4 again after 8 9 10 11 12. So the answer will be 12. يبقى الarray contains 12 elements. اوكي طيب تعالوا نشوف how many elements inside the column.
1 2 1 2 3 يبقى 3 plus 3 plus 3 plus 3 يبقى 3 repeated ايه 4 times يبقى 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 12 as well. ملاحظين ايه برضو 12 3 plus 3 equals a 6 again 3 plus 3 6 6 plus 6 equals a 12 so the answer will be a 12. طيب the next array try it by yourself يعني انت حاول ايه تعملها لوحدك نفس الطريقة وهنشوف which one is the greater. في الآخر بقى هتشوف هو في option تاني هو greater أو smaller أو equal to. معلش هنزودها هي مش موجودة بس هي equal to. اوكي next one. تعالوا نشوف the other array. بيقول لي هنا addition sentence 4 by 2 هو مديني يبقى first number represent the row second number represent the column يبقى how many rows 4 يبقى تعالوا نكتب هنا row 1 2 3 4 اوكي how many columns 2 1 2 يبقى أنا I will color this and I will color this اوكي يبقى هو ده البارت اللي أنا هلونه. Okay, I will write the addition sentence. How many in each row? 1, 2. يعني عندي كام في each row? 1, 2. يبقى 2 plus 2 plus 2 plus 2. يبقى the first addition sentence 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals هناخد 2 plus 2 4 another 2 plus 2 4 4 plus 4 equals 8. اوكي طيب تعالوا نشوف هنا كده how many elements in each أو how many square in each column 1 2 3 4 تاني 1 2 3 يبقى 4 plus 4 يبقى 4 plus 4 equals 8. اوكي يبقى 4 plus 4 equals 8 أو هكتبها بطريقة 2 plus 2 plus 2 plus 2 ديت لو أنا عملت by using the row and this one is by using هذا columns. اوكي طيب the next one تعالوا نشوف the next one يبقى first number represent the row second number represent the column يبقى how many rows 2 يبقى R how many columns 1 2 3 4 5 يبقى I will color all of these lines. اوكي طيب first one يبقى الارray دي اسمها 2 by 5 the first number shows the rows and the second number shows بيمثل او بيبين لي الكولومز. طيب addition sentence يبقى how many in each row 1 2 3 4 5 the other 5 يبقى 5 plus 5 يبقى according the addition sentence according to the rows it's equals 10. طيب again how many square in each column it's 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 يبقى 2 plus 2 plus 2 plus 2 عنديش مكان تاني 1 2 3 4 هو كام واحدة أنا عندي 5 يبقى لو عملت adding كلهم equals 10 2 plus 2 2 plus 2 4 again 2 plus 2 4 4 plus 4 8 8 plus 2 كام 10 برضو الانسر will be 10 يعني the same answer. لو طلع لي حاجة تانية غير يعني مش نفس الانسر الايكويشن مش نفس الانسر يبقى انت عارف انك انت عامل حاجة غلط. اوكي طيب تعالوا نشوف اللي بعده. اوكي circle around the repeated addition equation that represent each array as the example. طيب الأولاني خلاص احنا عرفناه تعالوا نشوف الإكزامبل الأول 2 examples اللي تحت دول. اوكي طيب يبقى أول حاجة I will represent the rows R how many rows I've got 5 تعالوا كده let's count 1 2 3 4 5 يبقى I've got 5. how many
columns C C C. قلنا I will represent the column by using letter C والrows by using letter R. يبقى 5 how many C how many columns 1 2 3 يبقى 3. يبقى 5 this array is called 5 by 3. Okay. طيب how many rows in each how many elements in each row 1 2 3 يبقى 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 يبقى 3 repeated كم time يبقى 5 times يبقى 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 15. تعالوا نشوف اللي بعديها. how many rows 2. how many columns 1 2 3 4 5 يبقى 2 by 5. okay rows how many elements in each row 1 2 3 4 5 يبقى I've got 5 in each row I've got 5 يبقى 5 plus 5 equals 10. so I will choose this one. okay تعالوا نشوف اللي بعده complete. again هو the first number shows the rows and second number shows the columns. هو عايز المرة دي مين how many columns. تعالوا كده نشوف يبقى how many columns 1 2 يبقى how many columns it's 2. اوكي هنا موجودة عندي الكولومز يبقى أنا محتاجة مين الروز. يبقى how many rows 1 2 3 this array is 3 by 3 3 by 3. اوكي طيب again هو عامل لي هنا this is the column and this is the row. هو محتاج الرو يبقى محتاجة أنا الرو يبقى 1 2 3 4 5 يبقى how many rows 5 by 5 again 2 by يبقى هو مديني الروز ومحتاج مني الكولومز. يبقى how many columns 1 2 3 4 5 يبقى 2 by 5 يبقى this array is called 2 by 5. كده احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا. لو في اي حاجة انتوا مش فاهمينها يا ريت تتواصلوا معايا في الكومنتس او تبعتولي على الخاص. وهيبقى الهوم ورك ان شاء الله on page 124 to page 127. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.